Dear students, we are going to discuss the fifth lesson, the digestive structure. அப்போ மாணவர்கள் இன்றைக்கு நாம் ஐந்தாவது பாடத்தை பார்க்க போகிறோம், செரிமான மண்டலம். Digestion is a process by which complex insoluble substances are converted into simple soluble substances so that they can be absorbed as well as assimilated in our body. So it's a process by which complex insoluble substances are converted into simple soluble substances which can be absorbed and assimilated in our body. அப்போ செரிமானம் என்பது சிக்கலான கரையும் தன்மையற்ற உணவுப் பொருட்களை எளிய கரையும் தன்மையுடைய பொருட்களாக மாற்றி நம்முடைய உடலில் உறிஞ்சும் நிகழ்ச்சி தான் செரிமானம். சிக்கலான கரையும் தன்மையற்ற உணவுப் பொருட்களை எளிய கரையும் தன்மையுடைய உணவாக மாற்றி நம்முடைய உடலில் உறிஞ்சப்படக்கூடிய நிகழ்ச்சி தான் என்னதுன்னு சொல்லுவோம், செரிமானம் சொல்லுவோம். So it's a process by which the food which is there in the external environment is converted into the internal environment, or the food in the external environment is brought to the internal environment. And if you take this, the process of digestion, the process of digestion actually consists of 5 stages. Ingestion, which is the intake of food. Digestion, converting the complex into simple. Absorption, the digested food is absorbed in the body. Assimilation, such absorbed food is converted into cellular substance. Egestion, that is sending out of the waste. Ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion are the 5 functions of the digestive system. அப்போ செரிமானத்தில் வெளிப்புற நிலையில் இருக்கக்கூடிய உணவை உடலின் உட்புற நிலைக்கு கொண்டு வரதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், செரிமானம்னு சொல்லுவோம். இந்த நம்முடைய செரிமான மண்டலத்திற்கு மொத்தம் 5 பணிகள் இருக்கு. 1 உணவை உட்கொள்ளுதல், இன்ஜெக்ஷன். 2 உணவை செரித்த, டைஜஷன். 3 செரித்த உணவை உறிஞ்சுதல். 4 தன்மயமாதல். 5 உணவின் எச்சரிக்கம். அப்போ உட்கொள்ளுதல், செரிமானம், உறிஞ்சுதல், தன்மயமாதல் மற்றும் எச்சரிக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய 5 நிகழ்வுகளை கொண்டது நம்முடைய செரிமானம். And if you take the digestive system, the digestive system starts from the mouth. Then the cavity in the mouth is known as a buccal cavity. Then the pharynx, esophagus, the stomach, then duodenum, small intestine, large intestine, rectum, anus. So it starts from the mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, then stomach, duodenum, small intestine, large intestine, which opens in the anus. அப்போ நம்முடைய உணவு பாதையினுடைய பகுதிகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, உணவு பாதையினுடைய பகுதிகளானது 1 வாய், வாய்க்குழி, தொண்டை, உணவுக்குழல், இரைப்பை, முன்சிறுகுடல், சிறுகுடல், பெருங்குடல், மலக்குடல் மற்றும் மலவாய் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதிகளை கொண்டது. And if you take histologically, our alimentary canal is formed of 4 layers. The outermost layer is known as a serosa, or a layer of squamous epithelial cells. Followed by that, the muscularis. Muscularis has 2 layers of muscles, namely the longitudinal muscles as well as the circular muscles. Then the submucosa, the layer which is formed of the connective tissues. And the innermost layer is known as the mucosa. So the innermost mucosa, below that is the submucosa formed of the connective tissues. Then the muscularis formed of circular and longitudinal muscles. And the outermost serosa, which is formed of a layer of squamous epithelial cells. அப்போ நம்முடைய உணவு பாதை 4 அடுக்கு திசுக்களால் ஆனது. வெளியில் இருக்கக்கூடிய அடுக்கு சிரோசா, நார் அடுக்குன்னு சொல்லுவோம். இது ஸ்குவாமஸ் எபித்திலியல் திசுக்களால் ஆனது. அடுத்து இருக்க வெளியிலேருந்து 2வது இருக்கக்கூடிய அடுக்கு என்ன சொல்லுவோம், தசை அடுக்குன்னு சொல்லுவோம். இந்த தசை அடுக்கில் 2 விதமான தசைகள் இருக்கு. வட்ட தசைகளே இருக்கு, நீள தசைகளே இருக்கு. 3வது பார்த்தோம்னா, 3வது உட்கோளை படலம், சப்மியூகோசா, இணைப்பு திசுக்களால் ஆனது.
நான்காவது உள்ளே இருக்கக்கூடிய படலமான கோழை படலம் மியூகோசா. அப்போ உள்ளே இருந்து பார்த்தோம்னா கோழைப்படலம், உட்கோழைப்படலம், தசைப்படலம் மற்றும் சிரோசா என்று சொல்லக்கூடிய நாற்படலம் போன்றவற்றை கொண்டது. So if you take this one, the digestive system starts from the mouth. If you take this mouth, within the mouth, the buccal cavity is there. You see, our mouth is having teeth. That is, upper and lower jaw bones are there. The teeth which are buried deep in jaw bones. Such teeth which are buried in the jaw bones are known as decoded teeth. Once again, like the majority of mammals, we have two sets of teeth, namely the milk teeth. There is a 20 milk teeth are there, and these milk teeth are replaced by the permanent teeth which are 32. As we have two sets of teeth, this type of condition is known as diffidont. This type of condition is diffidont. And the third one, our teeth are not similar. They are of different types. Chisel-like biting teeth or the incisors. On both the sides there are tearing teeth. The tearing teeth are the canines. Then next to the canines there are premolars. And finally the molars are the grinding teeth. Incisors, canines, premolars and molars are the four kinds of teeth. Presence of these four kinds of teeth are known as heterodont. Even we are having a specific dental formula. The specific dental formula starts from the incisors, canines, premolars and molars on one side. That is incisors, that is I, 2 by 2. Canines, 1 by 1. Premolars, 2 by 2. And molars, 3 by 3. That is 2 incisors, 1 canine, 2 premolars, 3 molars. Totally 2 plus 1, 3 plus 2, 5 plus 3, 8. Of upper jaw 8, lower jaw 8, 16. This of 8 in the upper jaw, 8 in the lower jaw, 16. Totally we have 32 teeth. So this one is a dental formula of human beings. அப்போ நம்முடைய உணவு பாதை வாயில் ஆரம்பிக்குது. வாயில் வாய்க்குழி காணப்படுகின்றது. இப்போ வாய்க்குழியில் தாடை எலும்புகள் காணப்படுகின்றன. நம்முடைய வாயில் பற்கள் காணப்படும். இத்தகைய பற்கள் தாடை எலும்புகள் ஆழமாட்டு புதைக்கப்பட்டது. இந்த தாடை எலும்பு ஆழமாட்டு புதைக்கப்படக்கூடிய பற்களை பார்த்தோம்னா இந்த பற்களானது தாடை எலும்புகள் ஆழமாக புதைக்கப்பட்டிருக்கனால இத்தகைய பற்கள் அமைப்பை நாம் தீக்கோடான பற்கள் என்று சொல்லுவோம். மற்ற பாலூட்டிகளைப் போல நமக்கும் 2 நிலை பற்கள் காணப்படுகின்றது. முதல்ல 20 பற்கள் காணப்பட்டது. அவற்றை நாம் பால் பற்கள் என்று சொல்லுவோம். அந்த பால் பற்களை தொடர்ந்து நாம் அந்த தற்போது நமக்கு இருக்கக்கூடிய பற்களை பார்த்தோமெனில் இவைகளை நாம் நிரந்தர பற்கள் என்று சொல்லுவோம். 32 நிரந்தர பற்கள் காணப்படுகின்றது. இப்படி 2 நிலை பற்கள், பால் பற்களும் நிரந்தர பற்கள் இருக்கிறதுனால நாம் இவை டிஃபிடாண்ட் பற்கள்னு சொல்லுவோம். மூன்றாவதாக நம்முடைய பற்கள் ஒரே போலையில் பல வகை காணப்படுகின்றது. வெட்டுவதற்கான பற்கள் காணப்படுகின்றது, இன்சிசர்ஸ். கிழிப்பதற்கான பற்கள் காணப்படுகின்றது, கனைன்ஸ் அல்லது கோரை பற்கள். வெட்டும் பற்கள், கோரை பற்கள், முன் கடவாய் பற்கள், கடவாய் பற்கள் என்று காணப்படுகின்றது. இவ்வாறு 4 வகையான பற்கள் காணப்படுவதால் நாம் இதை ஹெட்ரோடாண்ட் பற்கள்னு சொல்லுவோம். மனிதனுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பல்சூத்திரம் ஒன்று காணப்படுகின்றது. பல்சூத்திரமானது நம்முடைய வாயினுடைய ஒரு பாகத்திற்கு காணப்படக்கூடிய பற்களுடைய எண்ணிக்கையை குறிக்கும். மேல் தாடையில் 2, கீழ்த்தாடையில் 2 வெட்டும் பற்கள் 2 by 2. கோரை பற்கள் மேல் தாடையில் 1, கீழ்த்தாடையில் 1 1 by 1. முன் கடவாய் பற்கள் மேல் தாடையில் 2, கீழ்த்தாடையில் 2 2 by 2. கடவாய் பற்கள் மேல் தாடையில் 3, கீழ்த்தாடையில் 3 3 by 3. அப்போ பார்த்தோம்னா மேல் தாடையில் 2 கூட்டல் 1 கூட்டல் 2 கூட்டல் 3 மொத்தம் 8 பற்கள். அதே போல் கீழ்த்தாடையில் 8 பற்கள்.
அது அடுத்த பக்கத்தில் பார்த்தோம்னா இங்கேயும் அதே போல் மேல் தொடையிலிட்டு கீழ் தொடையிலிட்டு 16 32 பற்கள் நமக்கு காணப்படுகின்றது. இதுதான் நம்முடைய பல் சூத்திரம்னு சொல்லுவோம். இஃப் யூ டேக் திஸ் teeth, our teeth is formed of a substance known as dentine, and this dentine is covered with a substance known as cementum. Then if you take this with the increase of age, there will be the deposition of calcium and magnesium takes place in the teeth. That we call it as the tartar or plaque formation. It has to be removed periodically. If not, our teeth will lose its strength. It also causes the infection in the gums that we call it as gingivitis. So, with the increase of age, deposition of calcium and magnesium takes place. That we call it as a plaque or tartar. The plaque or the tartar that is formed has to be removed periodically. If not, our teeth will lose its strength. It also causes the infection that we call it as the gingivitis. அப்போ பார்த்தோம்னா வயதாக பற்களில் கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் படிய ஆரம்பிக்கும். இந்த கால்சியம் மெக்னீசியம் படியது நாம் என்ன செய்யணும், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒரு முறை அப்படி நாம் நீக்க வேண்டும். இல்லையெனில் பற்கள் தன்னுடைய பலத்தை இழந்துவிடும். அது மட்டுமல்ல, இவைகளினுடைய படிதலால் நம்முடைய ஈறுகளில் ஒரு வகை நோய் தொற்று ஏற்படும், ஜின்ஜைட்டிவிட்டிஸ் என்று அந்த நோயை சொல்லுவோம். அப்போ இதுவும் பற்களால் ஏற்படக்கூடிய ஒன்று. On the floor of the buccal cavity, tongue is there. Tongue is attached with the help of prenulum. The front end of the tongue is having a small cleft that we call it as the terminal sulcus. The surface of the tongue is having numerous taste buds. The surface of the tongue is having numerous taste buds which are the receptors. அப்போ வாய்க்குழிக்கு அடிப்பாகத்தில் நாக்கு ஒன்று காணப்படும். நாக்கு ப்ரீனுலம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பின் மூலம் வாய்க்குழிக்கு அடிப்பாகத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும். நாக்குக்கு முன்முனை ரெண்டாக பிளவுபட்டு காணப்படும். இப்படி ரெண்டாக பிளவுபட்டு காணப்படக்கூடிய இந்த முன்முனையை நம்ம டெர்மினல் சல்கஸ் அல்லது முனையில் இருக்கக்கூடிய பிளவுன்னு சொல்லுவோம். நாக்குக்கு மேல் பகுதியில் ஏராளமான சுவை அரும்புகள் காணப்படுகின்றன. Next to the buccal cavity is the pharynx, which is a common for respiratory as well as the digestive system. So the respiratory system or the trachea is having the glottis. The glottis is guarded by an cartilaginous flap. That cartilaginous flap is known as the epiglottis. So the trachea is there, the top of the trachea is having the glottis. Glottis is guarded by one epiglottis. This epiglottis prevent the flow of food into the trachea. Then next to the trachea, it is the esophagus. அப்போ வாய்க்குழிக்கு அடுத்தது தொண்டை காணப்படுகின்றது. தொண்டை உணவு பாதைக்கும் சுவாச பாதைக்கும் பொதுவான ஒரு பகுதி. அப்போ தொண்டை பகுதியில் முன்புறத்தில் சுவாச பாதை தான் இருக்கு. அப்போ சுவாச பாதை காற்று குழாய் இருக்கு. காற்று குழாய்க்கு மேலே என்ன இருக்கு, குரல் வளை, கிளாட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய குரல் வளை காணப்படுகிறது. இந்த குரல் வளையை மூடி பாதுகாப்பதற்கு குரல் வளை மூடின்னு சொல்லக்கூடிய குருத்தெலும்பு ஒன்று காணப்படும். உணவு பார்த்தோம்னா உணவானது உணவு குழாயில் திறக்கின்ற வாய்க்குழியானது உணவு குழாயில் தொண்டை வழியாக திறக்கின்றது. It is a tube which connects the esophagus is a tube which connects the buccal cavity with that of the stomach. It passes through the thoracic region, it passes through the diaphragm and it opens in the stomach. அப்போ உணவு குழல் வாய்க்குழிய இறப்பையோடு இணைப்பது உணவு குழல். இது மார்பு பகுதி வழியாட்டு உதரவிதானத்தையும் கடந்து இறப்பையில் போய் சேரும். The place where the esophagus opens in the stomach, there is a sphincter muscle. That sphincter muscle is known as the cardiac sphincter. During the churning action of the food, the cardiac sphincter closes so that
the entry of the food into the esophagus is prevented. If it fails to close, it results in the reflex known as the heartburn. It causes a condition known as the heartburn. அப்போ உணவு குழலில் இறப்பேறு திறக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு சுருக்கு தசை இருக்கு, அதை கார்டியாக் சுருக்கு தசைன்னு சொல்லுவோம். அப்போ இறப்பேறு உணவு செரிக்கப்படும் போது அது பொதுவாட்டு மூடி இருக்கும், கார்டியாக் சுருக்கு தசை. இந்த கார்டியாக் சுருக்கு தசை என்ன செய்யணும்னா, ஒருவேளை மூடாமல் இருந்ததுன்னா இறப்பைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உணவு குழாய்க்குள்ள வரலாம். இதைத்தான் நாம் நெஞ்சரித்தல் என்று சொல்லுவோம். The stomach, which acts as a storehouse of food, which is divisible into three parts. The first part of the stomach is known as a cardiac stomach. Then the major part of the stomach is known as a fundus. Posteriorly, the pyloric stomach is there. The pyloric stomach opens in the small intestine where there is a pyloric sphincter which regulates the flow of food into the small intestine. The stomach has numerous folds. The numerous folds which are seen in the stomach are known as gastric rugae. The gastric rugae, it expands when we take a huge meal. Gastric rugae expands when we take a huge meal. இறப்பை மூன்று பகுதிகளை கொண்டது. முதல் பகுதி கார்டியாக் இறப்பை என்று சொல்வோம். அதனுடைய முழு பகுதியை ஃபண்டஸ் என்று சொல்வோம். இறுதி பகுதியை பைலோரிக் இறப்பை என்று சொல்வோம். பைலோரிக் இறப்பை முன்சிறுகுடல் பகுதியிலே திறக்கும். இந்த பைலோரிக் இறப்பை மின்சுருடல் பகுதியில் சுரக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு பைலோரிக் சுருக்கு தசை காணப்படுகின்றது. இறப்பையினுடைய உணவு முன்சுருடலுக்குள் செல்வதை கட்டுப்படுத்தும். இறப்பையில் ஏராளமான மடிப்புகள் காணப்படும். இவைகளை நாம் கேஸ்ட்ரிக் ருகேக்கள் என்று சொல்வோம். இந்த கேஸ்ட்ரிக் ருகே இறப்பையில் இருக்கக்கூடிய மடிப்புக்கு பணி என்னது? நாம் சற்று அதிக உணவை உட்கொண்டோம் எனில் அதற்கு ஏற்றவாறு இந்த இறப்பையானது உட்புறத்தில் விரிய ஆரம்பிக்கும். Small intestine. The small intestine is divisible into three parts. The first part of the small intestine is known as the duodenum, which is the C-shaped structure. Next to the duodenum, it is the ileum. Ileum has a length of duodenum. The second part is known as the jejunum. The jejunum has a length of 2.4 meters. And the jejunum joins with the terminal ileum. The ileum has a length of 3.5 meters. So small intestine is divisible in three parts. The first is C-shaped structure, duodenum, 25 centimeters. The second one is a jejunum, 2.4 meters. And the long ileum, which has a length of 3.5 meters. The ileum is highly coiled compared to that of the less coiled jejunum. And the C-shaped or the duodenum. அப்போ சிறுகுடல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இறப்பையிலிருந்து சிறுகுடல் ஆரம்பிக்கும். சிறுகுடலின் முதல் பகுதி டியோடினம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இது 25 சென்டிமீட்டர் நீளம் கொண்டு கிட்டத்தட்ட சரித்து வைக்கப்பட்ட யூ வடிவத்தை கொண்டதாக இருக்கும். இந்த டியோடினத்தை அடுத்து இரண்டாவது இருக்கக்கூடிய பகுதியை பார்த்தோம், ஜெஜுனம்னு சொல்லுவோம். இது கிட்டத்தட்ட 2.4 மீட்டர் நீளம் கொண்டது. சிறுகுடலுடைய கடைசி பகுதியை நாம் இலியம் என்று சொல்லுவோம். அந்த சிறுகுடல் கடைசி பகுதியான இலியமானது 3.5 மீட்டர் நீளம் கொண்டது. இந்த இலியம் பகுதி ஏராளமான சுருக்கங்களை கொண்டதாக காணப்படுகின்றது. The place where the ileum joins with the colon or the large intestine, there is a narrow tube-like structure known as the cecum and a blind sac known as the appendix. The cecum and appendix are well developed in the case of herbivores, but in human beings both the cecum and appendix are the vestigial organs. This cecum and appendix are having the lymphoidal tissue. Like that, if you take this intestine, there in the intestine also there are certain aggregations of the lymphoidal tissues are there. These aggregations of the lymphoidal tissue are known as Peyer's patches. This aggregation of lymphoidal tissue in the intestine is known as the Peyer's patches. அப்போ
சிறுகுடல் பெருங்குடலில் சேரக்கூடிய இடத்துல ஒரு சிறு குழல் போன்ற அமைப்பு இருக்கும். அதை நாம் சீக்கம்னு சொல்லுவோம். இந்த சீக்கம் ஒரு பை போன்ற அமைப்பில் முடியும். அந்த பை போன்ற அமைப்பை நாம் குடல் வால்னு சொல்லுவோம். இந்த சீக்கம் மற்றும் குடல் வால்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டுமே தாவர உண்ணிகளில் நன்றாக வளர்ச்சியடைந்து காணப்படும். மனிதனில் அவை எச்ச உறுப்புகளாக காணப்படுகின்றன. இந்த சீக்கம் மற்றும் குடல் வால் இது ரெண்டில் என்ன இருக்கும்? நிணநீரிய திசுக்கள். அதே போல நம்முடைய குடல் பகுதி எடுத்துட்டோம்னா நம்முடைய குடல் பகுதியிலும் ஆங்காங்கே நிணநீரிய திசு திட்டுகள் காணப்படும். இந்த நிணநீரிய திசு திட்டுகளை நாம் பேயரின் பவுச்சுகள் என்று சொல்லுவோம். The large intestine, which or the colon, is having the length of 1.5 meters. This 1.5 meter long colon is divisible into ascending colon, transverse colon, descending colon, S-shaped sigmoid colon. This colon is having number of foldings. They are known as hastoria, singular hastoриum. This sigmoid colon opens in the rectum. This rectum finally opens in the anus. This anus is guarded by anal sphincters. There may be the bursting of blood vessels of the anus, that we call it as the hemorrhoids or the piles. அப்போ இந்த சிறுகுடல் அடுத்து பெருங்குடல் காணப்படுகின்றது. 1.5 மீட்டர் நீளம் கொண்டது. அது ஏறுகுடல், படுக்கை குடல், இறங்கு குடல் மற்றும் சிக்மாய்டு குடல் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதிகளை கொண்டது. பெருங்குடல்ல சில மடிப்புகள் இருக்கும், ஹஸ்டோரியாக்கள் என்று சொல்லுவோம். பெருங்குடல் மலக்குடலிலே சேரும், மலக்குடல் மலவாயில திறக்கும். இந்த பெருங்குடல்ல பல மடிப்புகள் காணப்படுகின்றது. அவை ஹஸ்டோரியாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. மலக்குடல் மலவாயிலை திறக்கும். மலவாயிலை பார்த்தோமெனில் நாம் சிலருக்கு இரத்த குழாய்கள் உடைந்து பைல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மூலம் என்று சொல்லக்கூடிய வியாதியானது ஏற்படும். If you take the associated glands of the digestive system, they are the salivary glands. There are 3 pairs of salivary glands are there. They are parotid glands, then submandibular glands, and the sublingual glands. These glands are connected by Stenner's duct, Martin's duct, as well as Bartholin's duct. These ducts of the salivary glands, that is, the pair of parotid glands are there. The parotid glands, which are connected with the buccal cavity by means of the Stenner's duct. Then the submandibular or the submaxillary glands are there. They are connected to the buccal cavity by means of the Martin's duct. While the sublingual glands beneath the tongue are there, they are connected with the buccal cavity by means of the Bartholin's duct. They secrete saliva. In a day, 800 to 1500 ml of saliva is produced. Then upon வாயில நம்முடைய ஜீரண சுரப்பிகள் எடுத்துட்டோம்னா வாயில உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் இருக்கு. அவை பரோட்டிட் சுரப்பிகள் கன்னத்தில் இருக்கும். சப்மேக்சிலரி சுரப்பிகள் கீழ்த்தொடையில் இருக்கும். சப்லிங்குவல் சுரப்பிகள் நாக்கு கடியில் இருக்கும். இந்த பரோட்டிட் சுரப்பிகள் ஸ்டென்னர் நாளத்தின் மூலமாகவும் இந்த சப்லிங்குவல் சுரப்பிகள் மார்டின்ஸ் நாளத்தின் மூலமாகவும் சப்மாண்டிபுலர் சுரப்பிகள் மார்டின்ஸ் நாளத்தின் மூலமாகவும் சப்லிங்குவல் சுரப்பிகள் பார்த்ஹோலி நாளத்தின் மூலமாகவும் வாய்க்குழியோட இணைக்கப்பட்டது. தென் if you take the ஒரு நாள் நமக்கு 800 1500 மில்லி வரை உமிழ்நீர் சுரக்கப்படுகின்றது. The inner wall of the stomach is having gastric glands. There are 2 kinds of cells are there. They are the chief cells as well as the parietal cells or oxalic cells. The chief cells who produce the gastric secretions, whereas the oxalic cells or the parietal cells secrete the hydrochloric acid. Then the other 2 glands are there. They are the liver, the largest digestive gland of our body. It has 2 major lobes as well as the 2 minor lobes. Between these lobes there is a gallbladder. This gallbladder stores the secretion of the liver, that is known as the bile. Then in the lumen of the duodenum there is another gland that is known as the pancreas.
The secretion of the pancreas is known as the pancreatic juice. The bile which is carried by the bile duct combines with the duct of the pancreas, forming common hepatopancreatic duct. The bile duct, otherwise known as cystic duct. It combines with the pancreatic duct, forming common hepatopancreatic duct, which opens in the duodenum. Even the jejunum region is having number of intestinal glands. அப்போ இறப்பை உட்புறத்தில் இறப்பை சுரப்பிகள் இருக்கு. இறப்பை சுரப்பிகள் ரெண்டு வகையான செல்கள் இருக்கு. முக்கிய செல்கள் அது இறப்பை நீரை உருவாக்கும். பரைட்டல் செல்கள் ஆக்சினிக் செல்கள் இது ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தை உருவாக்கும். நம்முடைய ஜீரண பாதையில் மிக முக்கியமான சுரப்பிகள் ரெண்டு. கல்லீரல். கல்லீரல் ரெண்டு பெருங்கதுப்புகளையும் ரெண்டு சிறு கதுப்புகளையும் கொண்டது. இந்த கல்லீரல் பித்த நீரை உருவாக்கும். கல்லீரல் உருவாக்கக்கூடிய பித்த நீர் பித்த பையிலே சேமித்து வைக்கப்படும். கணையம் முன் சிறுகுடலின் இரண்டு வளைவுகளுக்கு இடையே காணப்படக்கூடிய சுரப்பியை கணையம் என்று சொல்லுவோம். இது கணைய நீரை உருவாகும். Once if you take this pancreas is having two kinds of tissues, namely exocrine as well as endocrine. The exocrine part of the pancreas produces the digestive enzymes, whereas the endocrine part produces the hormones. அப்போ இந்த கணையம் நாளம் உள்ள பகுதி மற்றும் நாளம் இல்லா பகுதிகளை கொண்டது. நாளம் உள்ள பகுதி என்ன செய்து ஜீரண நொதிகளை சுரக்கும், நாளம் இல்லா பகுதி ஹார்மோன்களை சுரக்கும். அப்போ கல்லீரலில் ரெண்டு பெரிய கதுப்பும் ரெண்டு சின்ன கதுப்பும் அங்கே உருவாக்கக்கூடிய பித்த நீர் பித்த பையில சேமித்து வைக்கப்படுகின்றது. அந்த பித்த பையிலிருந்து ஒரு பித்த நாளம் புறப்படும். இந்த பித்த நாளமானது கணையத்திலிருந்து வரக்கூடிய கணைய நாளத்தோடு சேர்ந்து பொதுவான பித்த கணைய நீர் நாளமாக மாறி முன் சிறுகுடல் பகுதியிலே திறக்கும். இதை தவிர ஜெஜினம் பகுதியினுடைய உட்புறத்திலும் ஏராளமான குடல் சுரப்பிகள் காணப்படுகின்றது. அவை குடல் சுரப்பை உருவாக்கும். So if you take the physiology of digestion, by seeing the food, by smelling, by experiencing the taste, the salivary glands are stimulated to produce saliva. The saliva is having mucus, which is a glycoprotein that lubricates the food. It has one enzyme, ptyalin, of the salivary amylase, which acts on starch. It is having sodium bicarbonate. The sodium bicarbonate acts as a buffer. Saliva is having antibacterial agent known as lysozyme, which inhibits the growth of bacteria in the buccal cavity. So, by seeing the food, by smelling the food, by tasting the food, the salivary glands are stimulated to produce saliva. Saliva is having mucin, which is a glycoprotein, lubricates the food. Ptyalin enzyme acts on starch to convert them into maltose. Sodium bicarbonate acts as a buffer. It has an antibacterial agent known as the lysozyme, prevent the growth of bacteria in the buccal cavity. அப்போ உணவை பார்ப்பதன் மூலம் உணவின் மனத்தை பெற்றுக்கொள்வதன் மூலம் உணவை சுவைப்பதன் மூலம் உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் தூண்டப்பட்டு உமிழ்நீரை சுரக்கின்றது. உமிழ்நீரில் கோடை காணப்படுகிறது. இது ஒரு கிளைகோபிரவம் உணவை குழப்பலாம். உமிழ்நீரிலே டயலின் எனப்படும் ஒரு நொதி காணப்படுகின்றது. ஸ்டார்ச்சை மால்டோஸாக மாற்றும். உமிழ்நீரிலே சோடியம் பைகார்பனேட் காணப்படுகின்றது. இது ஒரு தாங்கல் பொருளாக செயல்படும். உமிழ்நீரிலே லைசோசைம் எனப்படும் பாக்டீரியா கொல்லி காணப்படுகின்றது. வாய்க்குழியிலே பாக்டீரியா வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்துகின்றது. அப்போ கோளை காணப்படுகின்றது. கோளை ஒரு கிளைகோபிரவம். டயலின் ஸ்டார்ச்சை மால்டோஸாக மாற்றும். சோடியம் பைகார்பனேட் ஒரு தாங்கல். லைசோசைம் பாக்டீரியா கொல்லியாக செயல்படும். Once the digestion in the buccal cavity is over, the food is converted into small balls known as the mastication. Then the food is swallowed. The swallowing of the food is known as a deglution. The food passes through the esophagus by the peristaltic contraction. So the conversion of food into bolus is known as a mastication. Then it is swallowed, known as a deglution. The food passes through the esophagus by peristalsis and reaches the stomach by opening the cardiac sphincter. வாயில செரித்தல் முடிஞ்ச பின்னாடி உணவு கவளங்களாக மாற்றப்படுகின்றது. இந்த உணவு கவளங்கள் விழுங்கப்படுகின்றது.
உணவு கவலங்களாக மாற்றப்படுகின்றது, விழுங்கப்படுகின்றது. விழுங்கப்பட்ட பின்னால் உணவானது அலையியக்கத்தின் மூலமாக கார்டியாக் சுருக்கு தசையை கடந்து உணவு இரைப்பையில் போய் சேருகின்றது. When the food reaches the stomach, the chief cells produces the gastric glands and oxalic cells produce hydrochloric acid. And if you take this hydrochloric acid makes the food into acidic, while the chief cells produce pepsin and renin. Pepsin produced in its inactive form pepsinogen, activated by hydrochloric acid into pepsin. Pepsin acts on proteins and convert proteins into peptones. So the chief cells produce pepsinogen. The pepsinogen with the help of hydrochloric acid is converted to pepsin. Pepsin acts on proteins. Another enzyme is produced, renin, which is generally found in young mammals, which acts on the milk protein and convert milk protein into a curd-like substance known as paracasein with the help of the calcium salt. So the renin acts on the milk protein and convert the milk protein into a curd-like substance known as the paracasein. Food stays in our stomach between 3 to 4 hours. During that time, due to the peristaltic action on the wall of the stomach, food mixes with the gastric secretions and reaches the semi-digested nature. The semi-digested food is known as a chyme. The chyme opens the pyloric sphincter and enters into the duodenum. அப்போ உணவு இரைப்பையில போயாச்சு. இரைப்பையில முக்கிய செல்கள் இருக்கு, ஆக்சினிக் செல்கள். ஆக்சினிக் செல்கள் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தை உருவாக்குது. இந்த ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் உணவின் தன்மை அமிலத்தன்மையாக மாற்றும். முக்கிய செல்கள் பெப்சின், ரெனின் சொல்லக்கூடிய 2 நொதிகளை உருவாக்குது. பெப்சின் உருவாக்கப்படும் போது பெப்சினோஜன் சொல்லக்கூடிய ஒரு செயலற்ற நிலையில் உருவாக்கப்படுது. பெப்சின் உருவாக்கப்படும் போது பெப்சினோஜன் சொல்லக்கூடிய ஒரு செயலற்ற நிலையில் உருவாக்கப்படுது. ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் உதவியுடன் பெப்சினாக மாற்றப்படுகின்றது. ரெனின் பால் புரதத்தின் மீது செயல்பட்டு கால்சியம் உப்புக்களின் உதவியுடன் பால் புரதத்தை இந்த தயிர் போன்ற பாராகேசின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருளாக மாற்றுகிறது. பால் புரதத்தை ரெனின் கால்சியம் உப்புக்களின் உதவியுடன் பாராகேசின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருளாக மாற்றுகின்றது. உணவு இரைப்பையில் ஒரு 3 to 4 மணி நேரம் தங்குது. இரைப்பையின் உட்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அலையியக்க நிகழ்வின் மூலம் உணவு இரைப்பை நீரோடு நன்றாக வினைபுரிகின்றது. உணவு இரைப்பை நீரோடு வினைபுரிந்து பாதி செரித்த நிலையை அடையும். இந்த பாதி செரித்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய உணவை நாம் கைம் என்று சொல்லுவோம். இந்த கைமானது பைலோரிக் சுருக்கு தசை வழியாக முன் சிறுகுடல் பகுதிக்கு வந்து சேர்கின்றது. When the food reaches the duodenum, the bile produced by the liver mixes with the food. Bile is having bile salts and bile pigments which emulsify fat and help in its digestion. The bile pigments are the byproducts of hemoglobin formed due to the destruction of the red blood corpuscles. அப்போ உணவு மின்சுடல் பகுதிக்கு வந்தாச்சு. கல்லீரலிருந்து பித்த நீர் வருது. பித்த நீரில் பித்த உப்புக்களும் பித்த நிறமிகளும் காணப்படும். இந்த பித்த நிறமிகள் எப்படி வருது? பித்த நிறமிகள் இரத்த சிவப்பணுக்கள் சிதைக்கப்படுவதன் மூலம்தான் இந்த பித்த நிறமிகள் பை பிக்மெண்ட்ஸ் உருவாகும். இந்த பித்த உப்புக்கள் கொழுப்பை செரிப்பதற்கு உதவுகின்றது. Then the pancreas is producing the pancreatic juice. The pancreatic juice is having some of the important enzymes: trypsin, chymotrypsin, carboxy peptides, pancreatic amylase and pancreatic lipase. So the enzymes of the pancreas are trypsin. Actually trypsin is produced in its inactive form trypsinogen, but it is activated by enterokinase into trypsin. Trypsin acts on proteins, convert proteins into peptones. Chymotrypsinogen, which is an inactive enzyme, activated by trypsin into chymotrypsin. This chymotrypsin acts on peptones and convert peptones into peptides. Carboxy peptides. Carboxy peptides is an exopeptidase. It acts on peptones and convert them into peptides and amino acids. Pancreatic amylase acts on carbohydrate and convert carbohydrate into disaccharides such as sucrose, maltose, and lactose.
Pancreatic lipase acts on fat, convert fat into fatty acids and glycerol. Convert fat into fatty acids and glycerol. அப்போ உணவு என்ன செய்யுது? கணைய நீரோட வினைபுரிய ஆரம்பிக்குது. கணைய நீரில் ட்ரிப்சின், கைமோட்ரிப்சின், கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ், கணைய அமிலேஸ், கணைய லைப்பேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நொதிகள் இருக்கு. ட்ரிப்சின் உருவாக்கப்படும் போது செயலற்ற ட்ரிப்சினோஜனாக உருவாக்கப்படுது. இந்த ட்ரிப்சினோஜன் என்ட்ரோகைனேஸ் உதவியுடன் ட்ரிப்சினாக மாற்றப்படுகின்றது. இது புரதங்களை பெப்டோன்களாக மாற்றுகின்றது. கைமோட்ரிப்சின் உருவாக்கப்படும் போது கைமோட்ரிப்சினோஜனாக உருவாக்கப்படுகின்றது. ட்ரிப்சின் உதவியுடன் கைமோட்ரிப்சினாக மாற்றப்படுகின்றது. இந்த கைமோட்ரிப்சின் பெப்டோன்களை பெப்டைடுகளாக மாற்றுகின்றது. கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் காணப்படுகின்றது. இந்த கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் ஒரு எக்ஸோ பெப்டிடேஸ் பெப்டைடுகளை அமினோ அமிலங்களாக மாற்றுகின்றது. கணைய அமிலேஸ் காணப்படுகின்றது. கார்போஹைட்ரேட்டுகளை இரட்டை சர்க்கரைகளான சுக்ரோஸ், மால்டோஸ், லாக்டோஸ் ஆக மாற்றுகின்றது. இறுதியாக லைப்பேஸ் காணப்படுகின்றது. இது கொழுப்பின் மீது செயல்பட்டு கொழுப்பை கொழுப்பு அமிலமாகவும் கிளிசராலாகவும் மாற்றுகின்றது. Then the food is acted by the intestinal juice or the succus centricus. The succus centricus is having sucrase, maltase, lactase, then nucleotidase, nucleosidase, lipase, etc. So the sucrase acts on sucrose, convert sucrose into monosaccharides. That is sucrose into glucose and fructose. Maltase acts on maltose and convert maltose into glucose. Lactase acts on lactose, converting them into glucose as well as galactose. Then nucleotidase acts on DNA and RNA, convert them into their respective nucleotides. Nucleosidase acts on the nucleotides and convert them into the sugars as well as the nitrogenous bases. Then the lipase is there. The lipase acts on fat and convert fat into fatty acids and glycerol. அப்போ சிறுகுடலுக்குள்ள உணவு போகும்போது சிறுகுடல் சுரப்புகள் சுரக்கப்படுகிறது. அதை சக்கஸ் சென்ட்ரிகஸ் சொல்லுவோம். அதில் மால்டேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நொதி இருக்கு. மால்டோஸ் மீது செயல்பட்டு அந்த மால்டோஸை 2 குளுக்கோஸாக மாற்றுகின்றது. சுக்ரேஸ் எனப்படுகின்ற ஒரு நொதி இருக்கு. சுக்ரோஸ் மீது செயல்பட்டு அதை ஒரு குளுக்கோஸாக ஃப்ரக்டோஸாக மாற்றுகின்றது. லாக்டேஸ் எனப்படுகின்ற நொதி இருக்கின்றது. லாக்டோஸ் மீது செயல்பட்டு அதை குளுக்கோஸாகவும் கேலக்டோஸாக மாற்றுகின்றது. நியூக்ளியோடிடேஸ் எனப்படுகின்ற நொதி இருக்கின்றது. நியூக்ளிக் அமிலங்களை அவற்றின் நியூக்ளியோடைடுகளாக மாற்றுகின்றது. நியூக்ளியோசிடேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அமிலங்கள் இருக்கு. இந்த நொதிகள் காணப்படுகின்றது. இவை நியூக்ளியோடைடுகளை நியூக்ளியோசைடுகளாக மாற்றுகின்றது. லைப்பேஸ் எனப்படுகின்ற நொதி காணப்படுகின்றது. கொழுப்பை கொழுப்பு அமிலமாகவும் கிளிசராலாகவும் மாற்றுகின்றது. Now the digestion is over. Absorption takes place. Absorption takes place in the ileum region of the small intestine, which has numerous finger-like projections known as the villi. Each villus is provided with the blood vessel as well as a lacteal vessel. Absorption takes place against concentration gradient by active transport. Glucose, amino acids are absorbed by the blood vessel of the villi, while the fatty acids and glycerol, which are encapsulated by protein droplets and absorbed by the lacteal vessels. Though absorption takes place in the buccal cavity, stomach and other parts of the small intestine, the major absorption is confined only to the ileum region of the small intestine. The absorbed food is carried by hepatic portal vein to the liver. In the liver, further changes take place. அப்போ இதுவரை வாய்க்குழியில் ஆரம்பிச்சு ஜெஜினம் பகுதி வரை நம்ம பார்த்தது என்னது? செரித்தல். இப்போ 3 அணிகள் உறிஞ்சுதல் நடக்குது. சிறுகுடலின் இறுதி பகுதியான இலியம் பகுதியில் ஏராளமான விரல் போன்ற நீட்சிகள் குடல் உறிஞ்சிகள் காணப்படுகின்றது. இந்த குடல் உறிஞ்சிகளில் இரத்த குழாய்களும் நிணநீர் குழாய்களும் காணப்படும்.
பொதுவாக உறிஞ்சுதல் சவ்வூடு பரவலுக்கு எதிராக உயர் ஊடுருவல் மூலம் நடைபெறும். ஆற்றலை செலவு செய்து குளுக்கோஸ், அமினோ அமிலங்கள் போன்றவை இரத்த குழாயாலும், கொழுப்பு அமிலம், கிளிசரால் போன்றவை இந்த புரதங்களால் சூழப்பட்ட நிலையில் லாக்டியல் குழாய்களாலும் அல்லது பால் குழாய்களாலும் உறிஞ்சப்படுகின்றது. உறிஞ்சுதல் வாய்க்குழியில் ஆரம்பித்து வாய்க்குழியில் நடக்கு, இறப்பையில் நடக்கு, சிறுகுடலில் நடக்கு. ஆனால் உறிஞ்சுதலினுடைய பெரும்பகுதி இங்கே தான் நடக்கு, இலியம் பகுதியில் தான் உறிஞ்சுதலுடைய பெரும்பகுதியானது நடைபெறுகிறது. அடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த உறிஞ்சப்பட்ட உணவானது கல்லீரல் போற்றல் சிரை மூலமாக கல்லீரலுக்கு எடுத்து வரப்படுகின்றது. Assimilation. When the food reaches, the absorbed food reaches the liver, resynthesis of complex substances takes place. The fats are converted into chylomicrons, where the excess of glucose is converted to glycogen and stored. And if you take this, the amino acids are converted into various proteins, depends upon the need of our body. So that is the assimilation. உறிஞ்சப்பட்ட உணவு கல்லீரல் வருது. கல்லீரல் வரும்போது கொழுப்பு பொருட்கள் மீண்டும் கைலோமைக்ரான்களாக மாற்றப்படுகின்றது. குளுக்கோஸ் கிளைக்கோஜனாக மாற்றப்பட்டு சேமித்து வைக்கப்படுகின்றது. கொழுப்புகள் அடிப்போசிஸ்களில் சேமித்து வைக்கப்படுகின்றது. தன்மயமாதல் நடைபெறுகின்றது. The unabsorbed and undigested food is known as a roughage. The roughage reaches the large intestine. In the large intestine, water, potassium, all these minerals are absorbed, except that no absorption takes place in the large intestine. When it reaches, the peristalsis also continues in the large intestine. When the undigested and unabsorbed food reaches the last part of the small intestine, that is sigmoid colon, that will be converted into fecus. The fecus is stored in the rectum. When the stimulus reaches the nervous system, under the influence of the nervous system, voluntarily the defecation takes place. அப்போ பார்த்தோம்னா சிறுகுடலிலிருந்து செரிக்கப்படாத உறிஞ்சப்படாத உணவு பெருங்குடலுக்கு போகுது. அதை நம்ம ரஃபேஜ்னு சொல்லுவோம். இந்த ரஃபேஜ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரஃபேஜில் இருந்து தண்ணீர், சில தாது உப்புகள் பெருங்குடலில் உறிஞ்சப்படும். பெருங்குடலுடைய இறுதி பகுதியான சிக்மாய்டு குடலுக்கு போகும்போது அது மலமாக மாறும். அது மரக்குடலுக்கு சென்று பெருமூளைக்கு தூண்டுதல் அனுப்பப்பட்டு பெருமூளையின் கட்டுப்பாட்டின் அடிப்படையில் நம்முடைய இச்சைக்கு உட்பட்டு உணவின் எச்ச நீக்கமானது நடைபெறுகின்றது. Calorific value. The value given by the digested and absorbed food is known as the calorific value. You know, a gram of carbohydrate on oxidation gives 4.1 kilocalories, but physiological energy available is 4 calories. And if you take this one, a gram of fat gives 9.45 kilocalories of energy, but physiologically available energy is 9 kilocalories. A gram of protein gives 5.25 kilocalories of energy. The diet which has all the constituents of food in right proportion is known as the balanced diet. The balanced diet that varies with age. We need 400 to 500 grams of carbohydrates, which gives roughly 50% of our energy requirement. And we take 60 to 70 grams of lipids, which gives roughly 35% of our energy requirement. And we give 65 to 75 grams of proteins, which gives 15% of our energy requirement. Generally, we need a gram of protein for every kilogram of body weight. அப்போ கலோரி ஆற்றல், உணவு ஆக்சிகரணம் அடைந்து ஆற்றல் வெளிப்படுது தான் நம்ம ஆற்றல் வெளிப்படுது. இது நம்ம கலோரி அளவில் நம்ம அளக்கும். 1 கிராம் கார்போஹைட்ரேட்லேருந்து 4.1 கலோரி ஆற்றல் கிலோ கலோரி ஆற்றல் வெளிப்படும். நமக்கு அதில் உடல் ரீதியாக பயன்படக்கூடியது 4 கிலோ கலோரி.
1 கிராம் புரதத்தில் இருந்து 5.45 கலோரி 5.25 கலோரி ஆற்றல் வெளிப்படும். 1 கிராம் கொழுப்பு லிப்பிடில் இருந்து 9.45 கிலோ கலோரி ஆற்றல் வெளிப்படும். நமக்கு பயன்படக்கூடியது 9 கலோரி ஆற்றலாக இருக்கும். இப்போ சரிவிகித உணவுன்னு சொல்லக்கூடியது உணவின் எல்லா பகுதிகளையும் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உணவு தான் என்ன சொல்லுவோம், சரிவிகித உணவுன்னு சொல்லுவோம். இந்த சரிவிகித உணவு நம்முடைய ஆற்றல் தேவைகளை நிறைவேற்றக்கூடியதாக இருக்கும். உதாரணமாட்டு நமக்குள்ள தேவையான ஆற்றல் தேவைகளில் 50% ஆற்றலானது கார்போஹைட்ரேட்லேருந்து வரும். நம்ம ஒரு நாள் 400 to 500 கிராம் கார்போஹைட்ரேட் உட்கணும். நமக்கு தேவையான ஆற்றலில் கிட்டத்தட்ட 35% கொழுப்பில் இருந்து வரும். ஒரு நாள் நமக்கு 60 to 70 கிராம் கொழுப்பு தேவைப்படுகின்றது. நமக்கு தேவையான ஆற்றலில் 15% புரதத்தில் இருந்து வருது. கிட்டத்தட்ட 65 to 75 கிராம் வரை புரதம் நமக்கு ஒரு நாள் தேவைப்படும். குறிப்பாட்டு ஒரு நாள் நமக்கு 1 கிலோ உடல் எடைக்கு 1 கிராம் புரதம் தேவைப்படுகின்றது. Disorders of the digestive system. Protein malnutrition. So intake of less protein results in protein malnutrition such as kwashiorkor and marasmus. If you take this in marasmus, there is the potted belly, the continuous diarrhea. In kwashiorkor, there is wastage of muscles. It appears that the body is covered with, or the bones are covered with skin. அப்போ நம்முடைய ஜீரண பாதையில் பல நோய்கள் ஏற்படும். ஒன்று புரத குறைபாடு நோய்கள். நாம் உண்ணக்கூடிய உணவு புரத குறைபாடு இருந்ததுன்னா அதனால மராஸ்மஸ் மற்றும் குவாஷியோர்கார் சொல்லக்கூடிய நோய்கள் ஏற்படும். மராஸ்மஸ் நோயை பார்த்தோம்னா வயறு ஒப்பி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, அவங்களுக்கு தொடர்ச்சியான வயிற்றுப்போக்கு. குவாஷியோர்காரை எடுத்துக்கிட்டோம்னா குவாஷியோர்காரில் தசைகள் காணப்படாது. எலும்பு தோல் போர்த்துவது போல தோற்றம் காணப்படும். Jaundice. If the liver is affected, then it is known as a jaundice. Inflammation of the liver is known as a jaundice. It fails to remove the bile pigments from the blood. Due to that, the deposition of the bile pigments, which is yellow color, beneath the skin, beneath the nail, eyes takes place. So that we call it as the jaundice. மஞ்சள் காமாலை. கல்லீரலில் பாதிப்பு ஏற்பட்டதுன்னா அதை மஞ்சள் காமாலைன்னு சொல்லும். அப்போ கல்லீரலில் பாதிப்பு ஏற்படுது. கல்லீரல் என்ன செய்யாது, பித்த நிறமிகளை நீக்காது. பித்த நிறமிகள் கண்ணு உட்பகுதியில், தோலுக்கு அடியில், நகங்களுக்கு அடியில் எல்லாம் படிய ஆரம்பிக்கும். இதுதான் மஞ்சள் காமாலைன்னு சொல்லும். லிவர் கைரோசிஸ். The liver cirrhosis is a destruction of the secretory cells of the liver, and the conversion of the cells into scar tissue is known as the liver cirrhosis. Alcoholism and viral infection are the causes of the liver cirrhosis. அப்போ ஈரல் இறுக்கி நோய், லிவர் கைரோசிஸ் சொல்லக்கூடிய பார்த்தோம்னா கல்லீரலில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பி திசுக்களானது நார் திசுக்களாக மாறக்கூடியது தான் நாம் இந்த லிவர் கைரோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த லிவர் கைரோசிஸ் நோய் தொற்றினாலேயோ மது பழக்கத்தினாலேயோ ஏற்படலாம். Vomiting. If reverse peristalsis takes place, the digestive content are expelled through the mouth, that we call it as vomiting. The vomiting proceeds with that of the nausea. அப்போ வாந்தி உணவு, வாந்தி. அப்போ பெரிஸ்டாலிசிஸ் உணவை கீழ் நோக்கி தான் அனுப்பிவிடும். அப்படி இல்லாமல் கீழ் நோக்கி போகக்கூடிய உணவு மேல் நோக்கி வாய் வழியாட்டு வெளியே தள்ளப்பட்டதுன்னா இதை தான் வாந்தி உணர்வுன்னு சொல்லுவோம். இந்த வாந்தி உணர்வுக்கு முன்பாக குமட்டல் அல்லது வாந்தி உணர்வுன்னு சொல்லக்கூடிய உணர்வு நமக்கு காணப்படும். Gallstones. Formation of stones in the gallbladder is known as the gallstones. It is due to the alteration of the bile. Due to the alteration of the bile, the cholesterol crystals are formed in the bile duct as well as the gallbladder, that we call it as the gallstones. அப்போ பித்த கற்கள், பித்த நீருக்கு வேதித்தன்மையில மாற்றம் ஏற்படுது. பித்த நீருக்கு வேதித்தன்மையில மாற்றம் ஏற்பட்டு பித்த நீரில் இருக்கக்கூடிய கொலஸ்ட்ரால் படிகங்களாட்டு மாறுச்சுன்னா அது பித்தப்பை, பித்த நாளம் போன்றவற்றில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கேல்ஸ்டோன்ஸ்னு பித்த கற்கள் நம்ம சொல்லுவோம். If you take this peptic ulcer,
The peptic ulcer is a eroded region of our alimentary canal is known as the peptic ulcer. The peptic ulcer may be the gastric ulcer or the duodenal ulcer. If you take this one, the duodenal ulcer which occurs in the age group of 25 to 45 and the gastric ulcer occurs above the age of 50. And if you take this in the recent times, the infection of the bacteria Helicobacterium pylori is found responsible for the peptic ulcer. Stress, alcoholism, the effect of hydrochloric acid, all this also causes the peptic ulcer. குடற்புண் உணவு பாதைக்கு கோடைப்படலத்தில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பை தான் குடற்புண்ணுன்னு சொல்லுவோம். இது முன்சுகுடல் பகுதியிலோ அல்லது இறப்பையிலோ ஏற்படலாம். 25 to 45 வயசு உள்ளவங்களுக்கு முன்சுகுடல் பகுதியில் இந்த குடற்புண் ஏற்படும். 50 வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு இறப்பை பகுதியில் ஏற்படும். அண்மை காலத்தில் ஹெலிகோபாக்டீரியம் பைலோரின்னு சொல்லக்கூடிய பாக்டீரியா தொற்றும் இந்த குடற்புண்ணுக்கு காரணம்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதை தவிர மது பழக்கம், மன அழுத்தம், ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் செயல்பாடு இவைகள் எல்லாம் கூட எதுக்கு காரணமாக இருக்கு? குடற்புண்ணுக்கு காரணமாக இருக்கு. Hiatus hernia. It is an inborn condition where there is a damage in the diaphragm. Due to the damaged diaphragm, the stomach, whenever it is with food, filled food, the stomach may project into the thoracic cavity through the damaged diaphragm, which in turn affect the functioning of the lungs as well as heart. That we call it as the hiatus hernia. This hiatus hernia requires surgery treatment. By that way it can be repaired. அப்போ ஹியாட்டஸ் ஹெர்னியான்னு சொல்லக்கூடியது இது பெருவாரியான நபர்களுக்கு பிறக்கும் போது இருக்கக்கூடிய குறைபாடு. மார்பறைக்கும் வயிற்றறைக்கு இடையில உதரவிதானம் இருக்கும். சிலருக்கு அந்த உதரவிதானம் கிழிந்து காணப்படும். உதரவிதானம் கிழிந்து காணப்படுவதனால வயிற்று பகுதியானது மார்பு பகுதிக்குள்ள தள்ளி வரும். இப்படி இறப்பை மார்பு பகுதிக்குள்ள தள்ளி வரதுனால ஏற்படக்கூடிய குறைபாடுகள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அங்கே இதயம் மற்றும் நுரையீரல்கள பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அறுவை சிகிச்சைதான் இதற்கு நாம் ஏற்படக்கூடிய ஒரே வழியாக காணப்படுகிறது. Obesity, the excessive growth of adipose tissue. Due to that increased growth is known as the obesity. This degree of obesity is measured by body mass index. It can be calculated by weight in kilograms divided by height in meter square. If the body mass index is between 19 to 25, it is normal. The ranges above this 25 is known as obese. The obese person may develop the arthritis, then cardiovascular diseases, gallstone formation, etc. அப்போ உடல் பருமனாதல், உடலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய அடிப்போசஸும் அளவுக்கு அதிகமாக வளருது. நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? உடல் பருமனாதல்னு சொல்லுவோம். இந்த உடல் பருமனாதல் உண்டாதல் என்ன சொல்லுவோம்? உடல் நிறை குறியீடு மூலமாக ஆகும். கிலோகிராம் கணக்கிலோட உடல் எடையை மீட்டர் கணக்கிலுள்ள உயரத்தின் மடங்கால் வகுப்பதால் கிடைப்பது உடல் நிறை குறியீடு BMI. இது 19 to 25 வரை இருந்தால் அந்த அளவுக்கு உடல் நிறை இயல்பான உடல் வெயிட்டை கொண்டவர், உடல் நிறையை கொண்டவர். அதுக்கு மேலே இருந்தால் அந்த ஆள் உடல் பருமன் உள்ளவர். உடல் பருமன் இதய இரத்த குழாய் நோய்களை ஏற்படுத்தும், நீரிழிவு நோயை ஏற்படுத்தும், இரத்த அழுத்த நோயை ஏற்படுத்தும், எலும்பு தேய்வு நோயை ஏற்படுத்தும். இதெல்லாம் இதனுடைய விளைவுகளாக காணப்படுகிறது. Students, it's a simple lesson. Please go through the textbook and you can understand it by reading the textbook itself. மாணவர்களே, இந்த பாடம் மிக எளிமையான ஒரு பாடம் தான். புத்தகத்தை நீங்கள் படித்து பார்த்து எளிதில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி.